Good morning, students. I am Bharati, your accountancy teacher. Students, now we are going to revise for first terminal exam portion from chapter 1, 2 and 3. Only 5 mark questions revised in this class. Before starting this class, I will give some instruction. First 3 chapters are very important for your exam. Why I am telling now these lessons are important. Most of the questions covered in this chapter. So, students, we can start the class. Listen carefully from starting to till the end. Now, let us see the revision for 5 mark questions from this 3 chapter 1, 2 and 3. First, we can see the revision question. Chapter 1, accounts from incomplete records. Accounts from incomplete record. Do you know the meaning of incomplete records? Incomplete record is otherwise known as single entry system. Single entry system. What do you mean by single entry system? So single entry means when accounting records are not strictly maintained according to double entry system. These records are called as incomplete accounting records. Generally, cash account and the personal accounts of customers and creditors are maintained fully, and other accounts are maintained based on necessity. It is known as the incomplete record. So question number Question number 9. I will read the question. Anand does not keep his books under double entry system. Find the profit or loss made by him for the year ending 31st March 2019. So 2 years balance sheet value is given. Then additional information is Anand had withdrawn rupees 60,000 for his personal use. He had introduced rupees 17,000 as capital for expansion of his business. So create a provision of 5% on debtors. Plant and machinery is to be depreciated at a 10%. So incomplete records are generally maintained by small size sole trader business. So how to calculate the profit or loss? The following are the steps to be followed. So you have to prepare 3 accounts. One is calculation of opening capital. Then second one, calculation of closing capital. Will compare to opening and closing capital with the help of the missing information format. Find out the profit or loss. So following are the steps to be followed under the statement of affairs method to find out the profit or loss. Step 1. Ascertain the opening capital by preparing a statement of affairs method to find out the profit or loss, taking the opening balances of assets and liabilities. What do you mean by statement of affairs? A statement of affairs is a statement showing the balances of assets and liabilities on a particular date. This method of ascertaining profit is also called as statement of affairs method or net worth method, or otherwise known as capital comparison method. The opening statement of affairs is usually prepared to find out the capital in the beginning of the year. This is a calculation of opening capital. First account you have to prepare the opening capital. So statement of affairs is on 31st March 2018. இங்க பாருங்க, we will come to the left hand side. Liability sideல பாருங்க, century credit first year compare பண்ணோம். 31st March 2018 அதான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிறோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அட் பேங்க் அசட் சைடில் என்ட்ரு ஆகணும். தென் கேஷ் இன் ஹேண்ட் அசட்ஸ், ஸ்டாக் ஆஃப் குட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு டிட்டர்மின் விச் ஐட்டம்ஸ் ஆர் அசட்ஸ் அண்ட் தென் லைபிலிட்டிஸ் அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மின் பண்ணணும். ஸோ கேஷ் அட் பேங்க் அசட்ஸ், கேஷ் இன் ஹேண்ட் அசட்ஸ், stock of goods assets, centric debtors asset, plant and machinery assets,
land and building is another one of the asset. So all those assets items will be entered into the right hand side of the balance sheet. So asset side la paranga cash at bank 5,000, cash in hand 3,000, stock of goods 35,000, sending debtors 1 lakh, plant and machinery 80,000, land and buildings 1 lakh 40,000. Then we'll come to the liability side. Only sundry creditors value is given in the balance sheet. So sundry creditors first year value 1,70,000. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கம்பேர் பண்ணோம். The compare will compare to both side assets and liabilities. Assets and liabilities. Asset side total பண்ணிங்கன்னா 3,63,000 இருக்கு. But liability sideல just 1,70,000 தான் இருக்கு. The highest value will be showing in the asset side of the balance sheet. It's 3,63,000. So the highest value represent for both side will be entered into the both side. So 3,63,000 asset side, liability side நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், same amount will be represents. Okay, asset side 3,63,000 இருக்கு, minus liability side value பார்த்தீங்கன்னா 1,70,000. So 3,63,000 minus 1,70,000 we get 1,93,000. The concept is the excess of assets over liabilities is capital is known as opening. இது ஃபஸ்ட் இயர்ன்றதால நம்ம கேபிட்டல் சொல்கிறோம். அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது அசட்ஸ் வேல்யூ அது லைபிலிட்டி சைடு வேல்யூவோட அசட் சைடு வேல்யூ எக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது நம்ம கேபிட்டல் மீன் பண்ணுறோம் லைபிலிட்டி சைடில். இது கேபிட்டல் ஃபஸ்ட் இயர்ன்றதால நம்ம அந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம். இங்கே நமக்கு ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,93,000. ஸோ இந்த திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் த பிகினிங் ஆஃப் த கேபிட்டல். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் calculation of closing capital. Then step 2, ascertain the closing capital by preparing a statement of affairs at the end of the accounting period after making all adjustments such as depreciation, bad debits இருக்கு இல்லையா, இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம செகண்ட் இயரில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டையும் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இயரில் எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் நம்ம பண்ண போகிறது கிடையாது. இப்போ நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் த க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். தென் இங்கே பாருங்கள் 31st March 2019 அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா. இங்கே 2018 பார்த்தீங்கன்னா டிஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, 2019 சிஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி கேஷ் அட் பேங்க் அப்படிங்கிறது வந்து அசட்ஸோட வேல்யூ தான், ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸ் வேல்யூ தான். ஆனால் நம்ம இங்கே என்னது டிஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம கேஷ் அட் பேங்க்கை ஃபர்ஸ்ட் இயரில் அசட் சைடில் போட்டோம். அதே கேஷ் அட் பேங்க்கை செகண்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா 2019 60,000 சிஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம எங்கே எழுதணும்னா லைபிலிட்டி சைடில் எழுதணும். டிஆர் இருந்தால் அசட் சைட்லையும் சிஆர் இருந்தால் லைபிலிட்டி சைட்லையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. இப்போ கேஷ் இன் ஹேண்ட் கேஷ் அட் பேங்க் லைபிலிட்டி சைடில் பாருங்கள் 60,000 இருக்குது. அப்போ இது நம்ம எக்ஸஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ இது ஓவர் டிராஃப்ட், பேங்க்கு ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படின்னு காமிக்கிறோம். அதனால் நம்ம நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்றதால நம்ம லைபிலிட்டி சைடில் காமிக்கிறோம். தென் கேஷ் இன் ஹேண்டு 4,500, ஸ்டாக் ஆஃப் குட்ஸ் 45,000. தென் செகண்ட் சென்ட்ரி டெப்டாஸ் பாருங்கள் 45,000 இருக்குது. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட் கிரியேட் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் 5% ஆன் டெப்டாஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அப்போ சென்ட்ரி டெப்டாஸ் வந்து 5% நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நாட் ரெக்கவரபிள் வேல்யூவை ரெடியூஸ் பண்ணி காமிக்கிறோம். 90,000 இன்ட்டு 5/100 we get 4,500. அந்த 4,500 நம்ம சென்ட்ரி டெப்டாஸோட நெட் பேர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 85,500 அவுட்டர் காலத்தை நம்ம என்டர் பண்ணியிருக்கோம். தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி நெட் வேல்யூ 80,000 இருக்குது. பட் டிப்ரிசியேஷன் அந்த தேய்மானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10% கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது டிப்ரிசியேஷனோட கான்செப்ட் என்னென்னா, நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் சரி அசட்ஸை யூஸ் பண்ணாலும் சரி யூஸ்டு ஆர் அன்யூஸ்டு அசட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எவ்ரி இயர் என்ன பண்ணணும், நம்ம அசட்ஸ் கண்டிப்பாக அதனுடைய வேல்யூவை நம்ம மதிப்பிடணும், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தேய்மானத்தை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிற வேல்யூ தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ப்ரெசென்ட் வேல்யூவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அசட்ஸ்க்கு. ஸோ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 80,000 லெஸ் டிப்ரிசியேஷன் 10%. ஸோ 80,000 into 10% means that is 10/100. 80,000 into 10/100 we get 8,000. 80,000 வந்து 8,000 reduce பண்ணிங்கன்னா we get 72,000. Then land and building க்கு no adjustment. So straight away enter into the outer column 1,40,000. இப்போ நம்ம எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெடி நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ வில் கம்பேர் டு assets and liability side. The highest value will be showing in the asset side 3,47,000. பட் liability side பார்த்தீங்கன்னா 1,90,000 தான் இருக்குது. ஸோ தட் த ஹையஸ்ட் வேல்யூலேருந்து லோயஸ்ட் வேல்யூ டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த ஹையஸ்ட் வேல்யூ 3,47,000 இருக்கு இல்லையா, அந்த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி சைட் ஈக்குவலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 3,47,000 என்டர் பண்ணிக்கிறோம்.
The concept is the excess of assets over liabilities is capital is known as the closing capital. ஏன்னா இந்த செகண்டரின்றதை நம்ம க்ளோசிங் கேபிட்டலாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். 1,57,000 இருக்குது. ஆக்சுவலி 3,47,000 minus 1,90,000. We get 1,57,000. It is known as the capital value. செகண்டரின்றதை நம்ம இதை க்ளோசிங் கேபிட்டலாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். Then step 3, ascertain profit or loss by subtracting opening capital from the adjusted closing capital. The following format is used to find out the profit or loss. Do you know the format of missing information format? What are the formula? What are the format? Closing capital, add drawings, less additional capital introduced, then less profit, add loss, less opening capital. Okay, இங்கே பாருங்கள், இப்போ நமக்கு ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒன்லி ஜஸ்ட் 4 இது மட்டும் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரெடி நமக்கு ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரோடியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ட்ராயிங் வேல்யூ ட்ராயிங் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து ஓப்பனிங் க்ளோசிங் கேபிட்டல் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோங்க. இங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரோடியூஸும் ட்ராயிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 5ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் நமக்கு மிஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ எது நமக்கு மிஸ் ஆகுது, இஃப் எனி ஒன் ஐட்டம் இஸ் மிஸ்ஸிங், ஸோ தட் எந்த ஐட்டம் விச் ஐட்டம்ஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங் அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் த இயர் எண்டிங் 31st March 2019. க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஆஸ் ஆன் 31st March 2019 க்ளோசிங் கேபிட்டல் 1,57,000 இருக்குது. Then add drawings during the year 60,000. 1,57,000 plus 60,000 we get 2,17,000. Then less additional capital introduced during the year 17,000. 2,17,000 reduce பண்ணிங்கன்னா we get 2 lakhs. So 2 lakh means adjusted closing capital. இந்த வேல்யூ நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், adjusted closing capital. அதாவது more than the opening capitalோட இது டினோட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டினோட்ஸ் ப்ராஃபிட். ஸோ அதாவது மைனஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அது ப்ராஃபிட்டு, மைனஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ascertain profit or loss. இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, நமக்கு இங்கே 2 lakhsலேருந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டல் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா 1,93,000 ஓப்பனிங் கேபிட்டல். ஸோ 2 lakhலேருந்து 1,93,000 நம்மளால் சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுது, பாசிபிலிட்டியாக இருக்குது இல்லையா. ஸோ we get 7,000. ஸோ in this value is known as profit for the year ending 31st March 2019. The last one பார்த்தீங்கன்னா ascertain profit or loss by subtracting. இதில் நம்ம பண்ணுறோம் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஃப்ரம் த அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டலோட நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். 1 lakh அதாவது 2 lakhலேருந்து 1,93,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். இஃப் அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் இஸ் மோர் தென் த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இட் டினோட்ஸ் ப்ராஃபிட். இது நம்ம என்ன டினோட் பண்ணுறோம், மைனஸ் பண்ண முடிஞ்சால் அது நம்ம ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம். ஸோ 7,000 இஸ் த ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் எண்டிங் 31st March 2019. தென் கொஷின் நம்பர் 19. So I will read the question. Arun carries on hardware business and does not keep his books on double entry basis. The following particulars have been extracted from his books. So 2 years balance sheet is given, then other information, then additional இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. ஸோ நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓப்பனிங் தெர் ஆர் 4 accounts யூ ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் இன் திஸ் கொஷின். அதாவது நமக்கு என்ன கொஷின், ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் எண்டிங் 31st December 2018 அண்ட் ஏ பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் தட் டேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4 accounts ஹவ் டு ஓப்பன் இன் திஸ் ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த ஓப்பனிங் கேபிட்டல், தென் செகண்ட் ஒன் டோட்டல் கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட், third one trading and profit and loss account, and finally balance sheet. First one, to ascertain the opening capital. By preparing a statement of affairs at the beginning of the year by taking the opening balances of assets and liabilities. இங்கே பாருங்கள், அசட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் இயர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் இயரில் நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள். லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இருக்கா, ஸோ அசட்ஸ் அது. ஸ்டாக் இன் ட்ரேடு அசட்ஸு, டெப்டாஸு அசட்ஸு, கிரெடிட்டாஸு லைபிலிட்டி சைடில் வந்துடும் நமக்கு 50,000. தென் கேஷ் அட் பேங்க்கு அசட் சைடில் வரும். ஓகேவா. ஸோ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வில் கம் டு த அசட் சைட் ஃபர்ஸ்ட்,
land and building 2,40,000. நம்ம 31st December 2017 தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்க, ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் 1,20,000, டெப்டாஸ் 40,000, கிரெடிட்டாஸ் லைபிலிட்டி சைடில் பாருங்கள் 50,000, தென் கேஷ் அட் பேங்க் 30,000 asset side. So we'll compare to assets and liability side. Asset side will be showing the highest value 4,30,000, but liability side just 50,000 only. So highest value represent for both side, liabilities and asset side, 4,30,000 and 4,30,000 the asset side. இப்போ நம்ம ஹையஸ்ட் வந்து லோயஸ்ட் வேல்யூ டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம். வரக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கேபிட்டல் அப்படிங்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? இப்போ வந்து அசட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 4,30,000 மைனஸ் லைபிலிட்டி சைட் வேல்யூ 50,000, we get 3,80,000. The difference value is known as the opening capital. Then next step, prepare the total creditors account. Step 2, for ascertaining the amount of credit sales with the help of the format, find out the credit sales. So credit sales means total debtors account should be prepared. இங்கே பாருங்கள், ஃபார்மெட் நீங்கள் தரவாக படிச்சிங்கன்னா, ஃபார்மெட் தெரிஞ்சால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், டோட்டல் டெப்டாஸ் அண்ட் டோட்டல் கிரெடிட்டர்ஸை நம்ம ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டெபிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா, கிரெடிட் சைடில் பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் we will come to the credit side by balance brought down. இப்போ நம்ம எது எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் இயர் பாருங்கள், அதாவது ஓப்பனிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட் இயர்லேயும் க்ளோசிங்கிறத செகண்ட் இயர்லையும் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், இது டோட்டல் டெப்டாஸ் தானே, நம்ம டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அப்படின்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்னு அர்த்தம், டோட்டல் டெப்டாஸ் அப்படின்னா கிரெடிட் சேல்ஸ்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம இந்த சம்மில் டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ வந்து ஓப்பனிங் பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் இயரில் கிரெடிட்டாஸ் வந்து 50,000 இருக்குது, க்ளோசிங் 45,000 இருக்குது. சரிங்களா? இப்போ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மீன்ஸ் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 50,000. தென் கேஷ் பெய்ட், டெபிட் சைடில் கேஷ் பெய்ட், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் வரும், தென் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வரும். ஸோ கேஷ் பெய்ட் அப்படின்னா இங்கே வாங்க, இதோ இருக்குது பாருங்கள், அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் இருக்கு இல்லையா, கேஷ் பெய்ட் டு கிரெடிட்டார்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் 6,000. தென் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்றது எங்கே இருக்குது பாருங்கள், டோட்டல் சேல்ஸ் டியூரிங் த இயர் வேர் 7,70,000, தென் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் டியூரிங் த இயர் வேர் 30,000 இருக்குது. அப்போ நமக்கு என்னென்னா, இங்கே நமக்கு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் தான் நமக்கு வேணும். ஸோ 30,000 பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் தான் நமக்கு தேவை இல்லையா. வி வாண்ட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் வேல்யூ, isn't it? ஸோ ஃபார்மட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கிரெடிட் சைட்லையும், தென் டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ கேஷ், அதாவது கேஷ் பெய்டு டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட், தென் க்ளோசிங் பேலன்ஸு. இப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம எதை எடுத்துக்கணும், செகண்ட் இயரோட வேல்யூ. இங்கே பாருங்கள், 2 years பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் இயர் வேல்யூ வந்து 50,000 வந்து 2017 இருக்கிற 50,000 ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆகும். 2017 31st December 2018 இருக்கக்கூடிய வேல்யூ 45,000 க்ளோசிங் பேலன்ஸாக நமக்கு எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? வில் கம்பேர் டு டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். டெபிட் சைட் இஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ 6,75,000, பட் கிரெடிட் சைட் இஸ் த 50,000. ஹையஸ்ட் வந்து லோயஸ்ட் வேல்யூ டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா 6,75,000 மைனஸ் 50,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது we get 6,25,000. So in this value is known as the difference value is known as the credit purchase value. Credit purchase means total creditors account னு அர்த்தம். Credit purchase நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது, 6,25,000 இருக்குது. Then next step we have to prepare the third step, we have to prepare final account. First trading and profit and loss account, and finally balance sheet. So first பாருங்க, trading accountல based on two sides, left hand side debit side, then right hand side have to mention the credit side. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக். இப்போ நம்ம இந்த 3 ஐட்டமுமே எடுத்துக்கணும். கேஷ் புக்கில் இருக்கிறது எடுத்துக்கணும், அதர் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கணும், அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டாக்குன்னு இருக்குது பாருங்கள். ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. 31st December 2017 இருக்கிறத ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காகவும் 31st December 2018 இருக்கிறத க்ளோசிங் ஸ்டாக்காகவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு 1,20,000. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், பர்ச்சேஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ பர்ச்சேஸ் மீன்ஸ் டோட்டல் பர்ச்சேஸ் ஃபார்முலானா கேஷ் பர்ச்சேஸ் ப்ளஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ். இப்போ நமக்கு இங்கே வந்து மைனஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் வரணும். ஃபார்முலா என்னது, கேஷ் பர்ச்சேஸ் ப்ளஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ். வாட் ஆர் த ஃபார்முலா ஆஃப் டோட்டல் பர்ச்சேஸ், கேஷ் பர்ச்சேஸ் ப்ளஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். இப்போ நமக்கு பர்ச்சேஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம்.
எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். டோட்டல் கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் 6,25,000 இருக்குது. இதுலேருந்து நமக்கு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்க 30,000 இருக்குது. அதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 5,95,000 நமக்கு ரிமைனிங் கிடைக்குது. தென் வேஜஸ் அதர் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது பாருங்கள். வேஜஸ் 65,000 இருக்குது. கிரெடிட் சைடில் பாருங்கள். வில் கம் டு த கிரெடிட் சைட். பை சேல்ஸ் 7,70,000. சேல்ஸ் எங்கே இருக்குது பாருங்கள். சேல்ஸ் எங்கே இருக்குது பாருங்கள். கீழே அதர் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் பாருங்கள். டு சேல்ஸ் டியூரிங் த இயர் வேர் 7,70,000 இருக்கு இல்லையா. ஸோ மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வேர் 25,000. ஸோ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 7,45,000. தென் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இப்போ 31st December 2017 இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் வேல்யூவை ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆகும். 31st December 2018 உள்ள வேல்யூவை க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். 1,70,000. ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம டெபிட் சைடையும் கிரெடிட் சைடையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நெட் ரிசல்ட்ஸ் வில் பி ஷோன் இன் ஏ டெபிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ கிரெடிட் சைடில் 9,15,000 இருக்குது. டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,35,000 நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வருது. திஸ் இஸ் ஏ கிராஸ் ப்ராஃபிட். இன் திஸ் வேல்யூ இமிடியட்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த profit and loss account. So by gross profit 1,35,000. Then carriage outward. All the expenses will be entered into the debit side of the profit and loss account. To carriage outward 7,500. To sundry expenses 28,000. To depreciation on land and building at 5%. So land and building நமக்கு செகண்ட் இயர் தான் நம்ம வந்து சப்ட்ராக்ட்லாம் பண்ணணும். இப்போ செகண்ட் இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வந்து 2,40,000 இருக்குது. அதுக்கு 5% கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 12,000. டு ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்டாஸ் 1,500. ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் 1,35,000 இருக்குது. பட் டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கம்மியாக தான் இருக்கிறனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,35,000லேருந்து டெபிட் சைடு வேல்யூ நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா we get 786,000 நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குது. the net results will be shown in a debit side of the profit and loss account அப்படின்னா அது net profit நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். so in this value immediately transfer to the capital account. then finally prepare the balance sheet. so balance sheet as on 31st December 2018. left hand side mention liabilities items and then right hand side all the assets item will be entered. then liability side first will come to the liability side. capital நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அசைன் பண்ணலையே ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். 3,80,000 இருக்குது. அதுதான் நம்ம நெட் ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணணும். 3,80,000 ப்ளஸ் 86,000 we get 4,66,000. அதில் நம்ம ட்ராயிங்கை லெஸ் பண்ணணும். 10,000 லெஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 4,56,000. இப்போ நமக்கு ரிமைனிங் இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் கேபிட்டல் 4,56,000 இருக்குது. எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு போக. தென் கிரெடிட்டர்ஸ் வேல்யூ 45,000 நமக்கு இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. 2018 இருக்க வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம எடுத்துக்கிறோம். தென் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் 2,40,000 லெஸ் டிப்ரிசியேஷன் 5% ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில். அதை எடுத்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 2,28,000. தென் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு 1,70,000. டெப்டாஸ் 51,500. லெஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் 1,500. we get 50,000. தென் கேஷ் அட் பேங்க் 53,000. ரெண்டுமே நம்ம அட் த சேம் டைம் கம்பேர் பண்ணும்போது போத் சைட்ஸ் ஆர் வில் பி ஷோன் இன் ஏ ஈக்குவல் வேல்யூ. 5,01,000 அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி சைடு நமக்கு ஈக்குவலாக நமக்கு வந்திருக்கு. ஓகேங்களா. தென் we can see the next question. Chapter 2, title of the chapter is Accounts of Not for Profit Organization. Accounts of Not for Profit Organization. What do you mean by accounts of not for profit organization? It means some organizations are established for the purpose of rendering services to the public without any profit motive. They may be created for the promotion of art, culture, education, sports, etc. These organizations are called not-for-profit organization. So charitable institutions, educational institutions, cultural societies, sports and recreations club, hospitals, libraries and literary associations are some of the examples of not-for-profit organization. Let's see the question number 6th. Question number 6.
From the following receipts and payments accounts of Tenkasi Thiruvalluvar Mandram, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. So receipts and income and expenditures, receipts and payments items கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா income and expenditures ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? So what do you mean by income and expenditure? Income and expenditures account is a summary of income and expenditure of a not-for-profit organization. To prepare at the end of an accounting year, it is prepared to find out the surplus or deficit pertaining to a particular year. Income are shown on the credit side and expenses are shown on the debit side. So cash items, non-cash items such as income acquired but not received, loss or gain on sale of fixed assets, depreciation, etc. will also be recorded. Then what are the steps in preparation of income and expenditure account from receipts and payment account? Opening and closing balance of cash and bank account in receipts and payment account must be excluded. Capital receipts and capital expenditure must be excluded. Only revenue receipts pertaining to the current year should be taken to the credit side of income and expenditure account. Similarly, revenue expenditure relating to the current year only must be taken in the debit side of income and expenditure account. Any income or expenses relating to specific fund must be taken to income and expenditure account. Non-cash items such as bad debits, depreciation, loss or gain on sale of assets, etc., which are not recorded in receipts and payment account must be recorded in income and expenditure account. The balancing figures of income and expenditure account is either surplus or deficit and will be transferred to capital fund in the balance sheet. So if the total of credit side of income and expenditure account is more than the total of debit side, excess of income over expenditure, the difference represents surplus. Okay, so first we have to prepare the income and expenditure. So in the books of Tenkasi Thiruvalluvar Mandram, income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. To know whether it is income is sufficient to meet its expenses, it can be prepared from a given receipts and payment account. So incomes are shown on the credit side and expenses are shown on the debit side. We will come to debit side, then expenditures item will be recorded, and we will come to credits. First we'll come to the expenditures item. இங்கே பாருங்கள், இங்கே பேமெண்ட்ன்றதை நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸாக காமிக்கிறோம், தென் ரெசிப்ட்ஸ்ன்றதை இன்கம்மாக நம்ம காமிக்கிறோம். இப்போ பேமெண்ட் சைடில் பாருங்கள், கொஷின்ஸில் பை சேலரி இருக்கா, ரெண்ட் இருக்குது, ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது, பை பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் அப்படிங்கிறது அது நமக்கு அது வந்து நம்ம ஒரு அசட்ஸ், அது அதனால் நம்ம அது வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸில் வராது, அது செலவினம் அப்படின்றதுல நம்ம காமிக்கக்கூடாது. அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, இது எல்லாமே நம்ம காமிக்கிறோம். இங்கே பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு ரெண்ட் 24,000, ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் 2,000, சேலரிஸ் 20,000, பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி 6,000. தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெசிப்ட் சைடில் இருக்குது, ஆனால் நமக்கு அது லாஸ் வந்துருக்கிறதால நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோம், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் நம்ம கொண்டு வந்து காமிக்கிறோம். சரிங்களா? சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர், ஓல்டு ஃபர்னிச்சர்றது. இங்கே ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், 33,000 பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, இங்கே எடுத்துக்கூடாது, ஏன்னா அது ஒரு அசட்ஸ் அது நமக்கு. சரிங்களா? ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் நம்ம அது நம்மளுடைய சொத்து தானே, அதனால் நம்ம இதை நம்ம செலவினமாக நம்ம அதை காமிக்கக்கூடாது. தென் ரிசிப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம இங்கே பாருங்கள், நம்ம கேஷ் இன் ஹேண்டோ பேலன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். பை இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு 5,000, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 55,000, தென் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸு எவ்வளோ இருக்குங்க, 7,000 இருக்குது. ஸோ தென் வில் கம் டு த டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடு நம்ம எல்லாத்தையும் என்ட்ரு பண்ணியாச்சு. இப்போ இன்கம் ஐட்டம்ஸ் வில் ஆல்சோ பி ரெக்கார்டட். டெபிட் சைட் டோட்டல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 53,000 இருக்குது, அண்ட் கிரெடிட் சைட் வேல்யூ 67,000 இருக்குது. எவ்வளோ இருக்குது, 67,000 இருக்குது. ஸோ கிரெடிட் சைட் இஸ் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ. த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் both side, debit and credit side. If the total of credit side of income and expenditure account is more than the total of debit side, it's the excess of incomes over expenditure. Debit side 53,000,
credit side 67,000. So subtract from credit side value to debit side value, we get the remaining value is 14,000. The net results will be shown in the debit side. This value is represents surplus. Then next we'll come to the question number 7. I will read the question. From the following receipts and payment account, prepare income and expenditure account on Kumbakonam Basketball Association for the year ended 31st March 2018. ஸோ நமக்கு ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் 6th ப்ராப்ளத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிப்ட்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் கொடுத்து நமக்கு இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொன்னாங்க. பட் 7th கொஷின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா receipts and payment values given, you have to prepare the receipts and income and expenditure. The same model தான் இங்கே பாருங்கள். question number 7. We will come to debit side, enter all the expenditures item, and credit side all the income items will also be recorded. First we will come to the debit side. அதுக்கு மேலே பாருங்கள், ஹெட்டிங் பாருங்கள், in the books of Kumbakonam Basketball Association income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. So we'll come to the debit side first. To rent of ground, இங்கே பேமெண்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் நம்ம என்டர் பண்ணுறோம். ரெசிப்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே இன்கம் ஐட்டமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கிரெடிட் சைடில் என்டர் பண்ணுறோம். டு ரெண்ட் கிரவுண்ட் 12,000, பிரிண்டிங் சார்ஜஸ் 5,000, பேங்க் சார்ஜஸ் 1,000, டோர்னமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் பில்டிங்கிறது நமக்கு அசட்ஸுக்கு, அதாவது நம்மளுடைய வீட்டுக்கு நம்ம கட்டக்கூடிய இந்த ப்ரீமியம் தொகை, அதனால் நம்மளுடைய அசட்ஸ் அதை நம்ம இங்கே என்டர் பண்ணக்கூடாது. தென் டோர்னமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் 16,000, பை ஆடிட் ஃபீஸ் 3,000, ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் 4,000. சார் இது இன்சூரன்ஸ் பில்டிங்க்கு நம்ம இந்த ஹவுஸ் இது தானே கட்டுறோம், அதனால் அது நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். டு இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் 2,000. தென் இன்கம் ஐட்டம் பாருங்கள், ரெசிப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நம்ம இன்கம் ஐட்டத்தில் என்டர் பண்ணுறோம். பை ரெண்ட் ஆஃப் ஆல் ரிசீவ்ட் 6,000, டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் 9,000, டு லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் வராது இல்லை நமக்கு. பை லாக்கர் ரெண்ட் ரிசீவ்ட் 2,000. இதில் வந்து நமக்கு லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸை மட்டும் நம்ம லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம். மற்ற எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கே இன்கம் சைடில் என்டர் பண்ணி கிரெடிட் சைடில் என்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ வில் கம்பேர் டு டெபிட் அண்டு கிரெடிட்ஸ், அதாவது இன்கம் அண்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட். அட் த சேம் டைம் டோட்டல் ஃபார் போத் சைட், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடு, அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 43,000 தான் இருக்குது. பட் இன்கம் சைடில் 17,000 இருக்குது கிரெடிட் சைடில். ஸோ வில் கம்பேர் டு டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் வேல்யூ, அதாவது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது வேல்யூவை டெபிட் சைட் வேல்யூ, டெபிட் சைட் மீன்ஸ் வாட், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ, ஆனால் பட் கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லோயஸ்ட் வேல்யூ தான் நமக்கு இருக்குது. 43,000 வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஆகும். பட் கிரெடிட் சைடில் நமக்கு என்னவாக இருக்குது, 17,000 தான் இருக்குது. த சேம் வேல்யூ, அதாவது ஹையஸ்ட் வேல்யூ 43,000, அதாவது நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் இருக்குது. த சேம் வேல்யூ இஸ் ரெப்ரசன்ஸ் ஃபார் போத் சைட், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட். Lowest value deduct from the highest value. The concept is if the total of debit side of income and expenditure account is more than the total of credit side வந்துச்சுன்னா, அதாவது excess of expenditures over income, எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் இன்கம் சைடோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ நம்ம என்னென்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபிஷியன்ட். இதே நமக்கு இன்கம் சைடில் அதிகமாக இருந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் நமக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ தி டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ ரெப்ரசென்ட் ஃபார் கிரெடிட் சைடாக இருந்தால் அது டெஃபிஷியன்ட் ஆகும், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடு டெபிட் சைடாக இருந்துச்சு சர்ப்ளஸ் ஆகும் நம்ம மீன் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ 43,000 minus 17,000 we get ₹26,000. This value is known as deficit. This is a excess of expenditures over income. Then chapter 3, title of the chapter is Accounts of Partnership Firms Fundamental. What do you mean by partnership? What do you mean by partnership? Partnership means
According to Section 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is defined as the relation between persons who agree to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. This is a partnership form definition. This is the definition of the partnership form. The question number 3. Question number 3. Arun and Selvam are partners who maintain their capital accounts under fixed capital method. From the following particulars, prepare capital accounts of partners. Fixed capital method நம்ம என்ன பண்ண சொல்றாங்க, prepare பண்ண சொல்றாங்க. What in fixed capital method? What in by fixed capital method? Under this method, two accounts are maintained for each partner wise. First one is capital, then another one account is current account. The transactions relating to initial capital introduced, additional capital introduced, and capital permanently withdrawn are entered in the capital account, and all other transactions are recorded in the current account. It is known as the fixed capital method. So in this method, two accounts are maintained for each partners, that is capital account and then current account. The amount of capital normally remains unchanged except when additional capital is introduced or capital is withdrawn permanently. Then capital account always shows a credit balance. The all adjustments relating to interest on capital, interest on drawings, salary or commission, share of profit or loss are done in the current account. So first you have to read the question thoroughly. There are two partners here, namely Arun and Selvam. Capital on 1st January 2018, Arun 2,20,000, then Selvam 1,50,000. Then current account 1st January 2018, 4,250 DR 10,000 CR கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4,250 வந்து நம்ம கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது டெபிட் சைட்லையும் 10,000 கிரெடிட் சைட்லையும் நம்ம செல்வம் அக்கௌண்ட்லையும் காமிக்கிறோம். ஓகேங்களா? தென் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் ரெடியூஸ் டியூரிங் த இயர் அருணுக்கு கிடையாது, பட் செல்வம் கொடுத்துருக்காங்க 70,000. தென் வித்ட்ரூ பர்சனல் யூஸ் ட்ராயிங் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க டூ பார்ட்னர்ஸுக்கும் 10,000 அருணுக்கும் 20,000 செல்வமுக்கு இருக்குது. தென் ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஃபார் 2018 22,000 அருணுக்கும் 15,000 செல்வமுக்கு இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் 1,100, தென் செல்வமுக்கு 750. கமிஷன் 6,900 அருணுக்கும், பட் நாட் interest on capital is not given in the Selvam. Then commission 6,900 அருணுக்கு மட்டும் இருக்குது, பட் நாட் given in the Selvam. சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருணுக்கு கொடுக்கல, பட் செல்வம்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க 6,850 கொடுத்துருக்காங்க. There are two accounts prepared in this question. One is partners individual capital account and another one is partners current account. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஆன் 1st January 2018 இருக்கு. 2,20,000 the problem fixed capital. You have to prepare two account. One is partners capital account, another one is current account. First prepare partners capital account. First we will come to the credit side. Opening capital by balance brought down 2,20,000 அருணுக்கும், then செல்வம்க்கு 1,50,000. கிரெடிட் சைடில் பாருங்கள், பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 2,20,000 அருணுக்கும், செல்வம்க்கு 1,50,000 இருக்குது. தென் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் அருணுக்கு இல்லை, பட் செல்வம் கொடுத்துருக்காங்க 70,000 இருக்குது. சரிங்களா? இந்த பேங்க் அடிஷ்னல் கேபிட்டலு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், க்ளோஸ் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் அருண் அக்கௌண்ட்டில் 2,20,000, தென் செல்வம் அக்கௌண்ட்டில் 2,20,000 இருக்குது. பட் டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ பார்ட்னர்ஸ் அக்கௌண்ட்லேயும் நில் பேலன்ஸ். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை மேலே கேரி அவுட் பண்ணி டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் கொடுக்குறோம். திஸ் இஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இன் ஃபிகர் வேல்யூ. அருணுக்கு 2,20,000, தென் செல்வம்க்கு 2,20,000. த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வில் பி ஷோயிங் நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்கில் நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக காமிக்கிறோம். தென் ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு வந்து பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கிரெடிட் சைடில் அருணுக்கு 2,20,000, செல்வம்க்கு 2,20,000. அதாவது அந்த மந்தோட க்ளோசிங் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்காக நம்ம இங்கே காமிச்சிருக்கோம், ப்ராட் டவுன் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். தென் அக்கௌண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் the next report partners current account. So first we will come to the credit side.
பை பேலன்ஸ் brought down. இங்கே கொஷினில் பாருங்கள் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஆன் 1st January 2018 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அருணுக்கு டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பேலன்ஸ் brought down 4,20,000 சாரி 4,250 நம்ம காமிச்சாச்சு. அதே கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் செல்வம் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் காமிக்கிறாங்க. அப்போ பை பேலன்ஸ் brought down செல்வம் அக்கௌண்ட்டில் வந்து 10,000 காமிச்சிருக்கோம். இப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட் சைட்லையும் காமிச்சிருக்கோம், கிரெடிட் சைட்லையும் காமிச்சிருக்கோம். அருணுக்கு டிஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க. அருணுக்கு வந்து டெபிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அருண் அக்கௌண்ட்டில் 4,250யும் தென் சிஆர்ன்றதால கிரெடிட் சைடில் செல்வம் அக்கௌண்ட்டில் 10,000 காமிச்சிருக்கோம். தென் பை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் தென் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் 22,000 அருணுக்கும் செல்வம்க்கு 15,000. பை ஷேர்ஸ் தட் இஸ் அ ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம் இதை. பை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 1,100 அருணுக்கும் 750 செல்வம்க்கு இருக்குது. பை கமிஷன் அக்கௌண்ட் 6,900 அருணுக்கும் செல்வம்க்கு நில் பேலன்ஸ், அதாவது அவனுக்கு கிடையாது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல். தென் கமிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருணுக்கு இருக்குது பட் செல்வம்க்கு இல்லை. பை கமிஷன் 6,900 அருணுக்கு இருக்குது, செல்வம்க்கு இல்லை. தென் சேலரி வந்து அருணுக்கு கொடுக்கல பட் salary is given to the Selvam only 6,850. Then we will come to the debit side. To drawings account 10,000 Arun and Selvam account 20,000. Then interest on drawing 750 Arunukku, then 600 Selvamku. We will compare to debit and credit side. So we will compare debit and credit side. Debit side Arun account 30,000 and Selvam account 32,600. But debit side Arun account 15,000 and Selvam account 20,600 தான். So highest value is credit side. The same value represent for debit and credit side. So lowest value deduct from the highest value. First Arun account பார்த்தீங்கன்னா credit sideல 30,000 இருக்கு, அதே டெபிட் சைடில் அருணோட அக்கௌண்ட்டில் 15,000 தான் இருக்குது. ஸோ தட் 30,000 minus 15,000 we get 15,000. இந்த அருண் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம இது பேலன்ஸ் ரிமைனிங் பேலன்ஸை நம்ம அதை காமிக்கிறோம் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் கொடுத்து. தென் செல்வம் அக்கௌண்ட் ரெண்டுத்தையும் நம்ம டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் கூட செல்வம் அக்கௌண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது கிரெடிட் சைடில் வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா 32,600 இருக்குது, பட் டெபிட் சைடில் 20,600 தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது 32,600 minus 20,600 we get 12,000. This is a closing balance of the Selvam account. So balance, if there is closing balance will be shown on the debit side of the partner's current account. Arun 15,000 and Selvam 12,000. So this value will be shown on the opening balance of next month 1st February 2018. So debit side இது நம்ம என்ன பண்ணோம் will be entered into the debit side. The same chapter question number 22. So profit and loss appropriation method. It's very important topic. Profit and loss appropriation method. Dinesh and Sugumar entered into a partnership agreement on 1st January 2018. Dinesh contribute rupees 1,50,000 and Sugumar rupees 1,20,000 as capital. The agreement provided that profits and losses to be shared in the ratio 2:1 as between Dinesh and Sugumar. Partners to be entitled to interest on capital at 4% per annum. Interest on drawings to be charged Dinesh rupees 3,600 and Sugumar rupees 2,200. So interest on Dinesh to receive a salary of rupees 60,000 for the year and Sugumar to receive a commission of rupees 80,000. So during the year ended on 31st December 2018, the firm made a profit of rupees 2,20,000 before adjustment of interest, salary and commission. Prepare the profit and loss appropriation accounts. Very important. The question பாருங்க, profit before such commission, அதாவது last line பாருங்க, before adjustment of interest, salary and commission. So prepare the profit and loss appropriation account. So students, I hope thorough the format can easily prepare this account. First என்ன பண்ண ஃபார்மட் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. டெபிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் drawings to interest on drawings. First the format of the profit and loss appropriation. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபார்மேட்டை மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன். ஃபார்மேட் தெரிஞ்சு நம்ம ஈஸியாக எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட் ப்ராஃபிட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க கொஷினில், நெட் ப்ராஃபிட். அப்போ பை அது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்றது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், அதை நெட் ப்ராஃபிட்னா சொல்கிறோம். பை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்
Then debit சைடில் பார்த்தீங்கன்னா interest on capital, salary, commission, the sharing of profit வரும் நமக்கு. சரிங்களா? First we will come to the credit side by profit and loss account. That is a net profit. Profit and loss எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நமக்கு அங்கே 1 lakh எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 2,20,000 கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட்டு 2,20,000. லாஸ்ட் லைனில் பாருங்கள் டியூரிங் த இயர் ended on 31st December 2018 the firm made a profit of rupees 2,20,000 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. இப்போ நமக்கு அது என்னது நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் என்ன எடுத்துக்கணும் பாருங்கள். So after that will be enter the amount one by one. The first பாருங்கன்னா the it is அதாவது கிரெடிட் சைடில் பாருங்கள் the credited with net profit and interest on drawing இருக்காங்க. Then it is debited with interest on capital, salary and other remuneration, அதாவது salary to the partner. So another name is called net profit சொல்கிறோம். இந்த profit and loss account கிரெடிட் சைடில் கூடிய நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் net profit சொல்கிறோம். profit and loss account another name is called net profit by எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு 2,20,000 நமக்கு இருக்குது. தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் பார்த்தீங்கன்னா 3,600 வந்து தினேஷ்க்கும், தென் சுகுமாருக்கு 2,200, டோட்டலி 5,800. தென் வில் கம் டு த டெபிட் சைட். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் தினேஷ்க்கு அவனுடைய கேபிட்டல் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா 1,50,000. அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 4% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4% தட் இஸ் 4/100. 1,50,000 4/100 நம்ம கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 4,800. ஸோ நம்ம இது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா we get 10,800 will be entered into the credit column. Then Sukumar, another one partner name is Sukumar. சுகுமாருக்கு வந்து கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,20,000. then interest on capital 4%. 1,20,000 into 4/100 we get இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் தினேஷ்க்கு வந்து 6,000, சுகுமாருக்கு வந்து 4% அவரோட கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கும் 4,800. ஸோ டோட்டலாகவே பார்த்தீங்கன்னா போத் பார்ட்னர்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் 10,800. தென் சேலரி நெக்ஸ்ட் வந்து சேலரி வந்து தினேஷ்க்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. சுகுமாருக்கு இஸ் நாட் கிவன் இன் த வேல்யூ ஆஃப் சேலரி. டு சேலரி டு தினேஷ் அக்கௌண்ட் 60,000. தென் கமிஷன் டு சுகுமார், தினேஷ்க்கு கமிஷன் கொடுக்கல, சேலரி கொடுத்து கமிஷன் வந்து சுகுமாருக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சுகுமாரோட கமிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80,000 இருக்குது. ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் பாருங்கள். இந்த டோட்டல் வேல்யூ ஃபார் போத் சைட், கிரெடிட் சைட் வேல்யூ இஸ் ஹையஸ்ட் பட் டெபிட் சைட் வேல்யூ லோயஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ கிரெடிட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா 2,20,000 + 5,800 2,25,800. பட் டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,800 + 60,000 + 80,000 தான் இருக்குது நமக்கு. ஓகேங்களா. அப்போ 1,75,800 தான் நமக்கு இங்கே இருக்குது. ஓகே. இப்போ இந்த லோயஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இது கிரெடிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ 2,25,800. சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். 2,25,800 மைனஸ் 1,75,800 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 75,000 கிடைக்கும். ஸோ in this value is known as sharing of profit. அதாவது the balance being the profit or loss. ஆக்சுவலி the lowest வந்து நம்ம highest வேல்யூ டிடெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ கிடைச்சுன்னா 75,000 கிடைச்சு. the balance being the profit or loss is transferred to the partners capital account or partners current account. அதாவது ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குது நமக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2:1 இருக்குது. 2:1. ஸோ தட் இஸ் 2:1 ரேஷியோவை இமீடியட்டாக நம்ம ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா ரேஷியோவை ஆட் பண்ணுங்கள். 2 + 1 3. ஸோ 2/3 1/3. 75,000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினேஷ்க்கு 75,000 × 2/3, சுகுமாருக்கு 75,000 × 1/3. ஸோ தினேஷ்க்கு வந்து 50,000, சுகுமாருக்கு ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் 25,000. ஸோ டோட்டலாக போத் பார்ட்னர்ஸோட ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75,000. இது இமீடியட்டாக பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. So students, I hope that you would have thorough the format which will make you solve the problem easier and more faster. I will give some study material, concentrate on them. If you have any doubt, please contact me. Thank you students.